Hi students, good morning all. And today we are going to discuss about a Nastic movement in plants. In the previous session we discussed about tropism. Okay, there are different types of tropism. We have discussed phototropism, geotropism, am I right? Hydrotropisms, hemotropism, all these things. So they are having the negative as well as a positive tropism, negative tropism. Okay, so certain plants, halophytes, we call it an halophytes, they have the negatively geotropism. They have negatively geotropism. How they are having negatively geotropism? I means the root shows negative geotropism. How it is? So the root turn 180 degree and come out of the soil. Okay, they are respiratory roots, nematopores. We call it an nematopores. They are respiratory roots, and they turn 180 degree, and they go inside the soil and turn 180 degree and come out and grow against the geotropism. That's why we call it a negative geotropisms of the root occurs in halophytes. Okay, let's move on to the Nastic movement. This Nastic movement is a non-directional movement, whereas tropism having the directional movement, unidirectional. Okay, in case of tropism, unidirectional. The movement of the parts of the plants will be unidirectional in tropism. But in case of Nastic movement, it is a non-directional. The movement of parts of the plants in non-directional method. You example, நீ வந்து ஒரு touch me not plant, அதாவது தொட்டால் சுருங்கி செடியை போய் தொட்டிங்கன்னா வச்சுக்கலாம், ஒரு இடத்த தொட்டாலும் அந்த சுற்றி இருக்கிற இடம்லாம் க்ளோஸ் ஆகும், அந்த லீஃப் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். It's not a unidirectional, it is a non-directional. You have touched somewhere else, the response showed all around of the plants. This is, we call it a non-directional method. Okay, do you understand what I am saying? Non-directional. ஒரு பிளான்ட்டை வந்து ஒரு பகுதியை தொட்டிங்கன்னா வச்சுக்கலாம், தொட்டாசுருங்கி, இந்த தொட்டாசுருங்கி பிளான்ட்டை வந்து தொட்டிங்கன்னா ஒரு இடத்த தொட்டாலும் அந்த ஹோல் பிளான்ட், அந்த பிரான்ச் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகும். அந்த லீஃப் எல்லாமே அந்த பிரான்ச்சில் இருக்கிற அந்த எல்லா லீஃபும் க்ளோஸ் ஆகும். It's possible because of that Nastic by the touch, the sense of the touch, a response to the touch. Okay, that's we will discuss later, and let's discuss about the types of Nastic movements. Before that, what are the characteristics of Nastic movement? The Nastic movement enna character irukku? First thing is a non-directional. The Nastic movement is a non-directional. Okay, and it is a growth independent movement. Whereas in tropism, அந்த ட்ரோபிஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது க்ரோத், அந்த ட்ரோபிஸனுடைய ஆக்டிவிட்டி வந்து க்ரோத்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிலேட்டட் வித் த க்ரோத். ஆனால் இந்த நாஸ்டிக் மூமெண்ட்டு க்ரோத்துக்கெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இட் வில் நாட் இன்வால்வ் இன் த க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ஸ். ஜஸ்ட் தே வில் ஷோ அந்த டிரான்சிஷன் பீரியடை மட்டும் மாற்றிவிடும். ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங்? Clear? So what is the second nature of the Nastic movement? They are growth independent, whereas in tropism they are growth dependent. Tropism வந்து growth dependent. ஒரு லைட்டை நோக்கி ஒரு செடி வளருது, phototropism. அது அந்த ரூட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, இந்த சாயில் லேயர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, அது வாட்டர் எங்கே இருக்கோ அதை தேடி அந்த ரூட்டு போகும். ஸோ த எக்ஸ்டென்ஷன், growth of the roots. ஓகே, ஃபோட்டோட்ரோபிசத்தில் அந்த பிளான்ட், அந்த ஷூட் பார்ட் வந்து அந்த லைட்டை நோக்கி வளர ஆரம்பிக்குது. தட்ஸ் அண்ட் growth dependent. Phototropism or tropism shows growth dependent process, whereas the Nastic movement shows growth independent process. growthக்கும் அந்த Nastic மூமெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டுக்கு எந்த சம்மந்தம் கிடையாது Nastic மூமெண்ட்டில். ஆனால் ட்ரோபிஸில் the movement of parts of the plant growth they are interrelated. Okay, that's why we call it in tropism the growth dependent and Nastic movement growth independence. Okay, the next one is in the Nastic movement to complete out throughout the time இருக்குமா இருக்காது. It's a temporary
temporary process. It's a temporary process. ஆனால் அந்த tropism it's a permanent. ஒரு தடவை செடி வளர்ந்துச்சுன்னா அது திரும்பி கீழே வராது. Once it's grown, it can't come down to its starter. Got it? Do you understand what I'm saying? That's it. That is in case of Nastic movement, the process is temporary. But in case of tropism, the process is permanent. Okay. And next thing is an irreversible. Tropism the process வந்து irreversible. ஒரு தடவை வளர்ந்துச்சுன்னா அது திரும்பி பின்னாடி வராது. அது irreversible. ஆனால் Nastic movementல பார்த்தீங்கன்னா is a reversible process. Is a reversible process. I think you are understanding the characters of Nastic movement. First character is non-directional movement. Non-directional movements. இந்த non-directional movementsனா நீங்க plant உடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எந்த பகுதியில் வேணாலும் வரும். நாம் இந்த பகுதியில் இருந்தால் வரும், இந்த சைடு தான் நம்ம டச் பண்ணோம், அதனால வந்து இந்த டைரக்ஷனில் தான் நடக்கணும்னு அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கிடையாது. Non-directional movement. Part of the plant responds to the light, to the touch immediately. Okay, they show the immediate response. Nastic movementல அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இமிடியேட்டா இருக்கும். ஆனா tropismல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இமிடியேட்டா இருக்காது. It's a slow process. Okay, we will discuss the differences between the Nastic movement and tropism. Okay, no problems, don't worry. Clear? So let's move on to the non-directional. And the Nastic movement would take nature in a non-directional. Growth independence. உங்களுக்கு தெரியும் growth independence னா என்னன்னு. Growth independent. இந்த non-Nastic movement வந்து growth ஆல ரிலேட்டட் ஆகிறது இல்ல. ஓகே, அந்த டைமுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் ஷோ பண்ணிட்டு போயிடுது. So that is a growth independent and reversible. The Nastic movement வந்து reversible. இப்போ டச் மீ நாட் பிளான்ட், அது வந்து தொட்டால் சொல்லிங்க அந்த செடியை போய் நீங்கள் வந்து தொட்டிங்கன்னா அந்த இலையெல்லாம் மூடிடும். அது டே ஃபுல்லாக இருக்குமா? இருக்காது. ஒன்ஸ் இட் வில் கம் பேக். ஒன்ஸ் த டச் த கெப்பாசிட்டி மீன்ஸ் த வயபிலிட்டி இஸ் லாஸ்ட். அதனுடைய அந்த ஸ்ட்ரென்த்து, டச் ஸ்ட்ரென்த்து போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இட் வில் கம் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஸ்டேட். அது திரும்பியும் அந்த இலை வந்து ஓப்பன் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அண்ட் ரிவர்சிபிள். ஆனால் பிளான்ட்டில் இந்த ட்ரோபிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை பிளான்ட் வளர்ந்துச்சுன்னா அது திரும்பி கீழே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஐ மீன்ஸ் அது க்ரோத் வந்து குறையிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஓகே, அதான் அதனுடைய இருந்துச்சு. ஸோ டெம்பரரி ப்ராசஸ், இது ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் பீரியட் தான் நடக்கும். லாங் பீரியட் எல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் ஷார்ட் பீரியட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த டைப்ஸ் ஆஃப் த Nastic மூவ்மெண்ட். எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் Nastic மூவ்மெண்ட்ல. பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் ஸ்டிமுலை, அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் அந்த சோர்ஸை பொறுத்து அந்த Nastic மூவ்மெண்ட் வந்து நம்ம we classify into photonasty, அதாவது the response to the light, photonasty. Next one is then thigmonasty. Thigmonasty na touch, response to the touch, response to the touch. அடுத்தது thermonasty. Thermonasty. So thermonasty na response to the change in the temperature, response to the change in the temperature. Let's discuss about the photonasty. What is photonasty and the definition எப்படி இருக்கும்? What will be the definition of the photonasty? The movement of a part of the plant, the movement, okay, the movement of the part of the plant responds to the light. Okay, the movement a part of the plant responds to the light. So light பொறுத்து இதனுடைய plant movement இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதனுடைய parts, plant உடைய parts movement இருக்குன்றாங்க. Okay, examples. What is the example? Taraxacum officinale. Taraxacum officinale. இந்த Taraxacum officinale வந்து தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காட்டு முள்ளங்கி வகையை சார்ந்தது. Taraxacum officinale காட்டு முள்ளங்கி. ஓகே, காட்டு முள்ளங்கி வகையை சார்ந்தது. ஓகே, இந்த Taraxacum officinale எப்படி photonasty பண்ணுது? ஓகே, ஸோ அந்த blooms during the night time. During the night time இல்லை, ஸோ it bloom during the morning time. Taraxacum officinale bloom during the daytime, during the morning season. Okay, but closes in the evening. Okay,
அந்த ப்ளூமிங் the flowers வந்து ப்ளூம் ஆகும். எப்போ ப்ளூம் ஆகும்னா அந்த மார்னிங் டைமில் தான் ப்ளூம் ஆகும். ஈவினிங் டைம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். இது போல் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிங்க. உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போமியா அல்பா. இப்போமியா அல்பா. இந்த இப்போமியா அல்பா வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மூன் ஃப்ளவர்ஸ்ன்றோம். ஓகே, ஸோ மூன் ஃப்ளவர்ஸ். இப்போமியா பட்டாட்டஸ். இப்போமியா பட்டாட்டஸ் பார்த்துருப்பீங்க. சக்கரவள்ளி கிழங்கு அந்த செடி பார்த்துருப்பீங்க. அதே போல தான் இது எல்லாமே இப்போமியா அது கிழங்கு வகையில் சேர்ந்தது. அந்த இப்போமியா அல்பா மூன் ஃப்ளவர்ஸ். ஓகே, இப்போமியா பட்டாட்டஸ் சக்கரவள்ளி கிழங்கு. ஓகே, அதனுடைய ஃப்ளவர்ஸும் இதனுடைய ஃப்ளவர்ஸும் சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து கொடி. இப்போமியா அல்பா வந்து கிளைம்பஸில் அது மேலே கொடி போல் போகும். ஓகே, அண்ட் இப்போமியா பட்டாட்டஸ் அந்த சக்கரவள்ளி செடி வந்து கீழே வந்து கிரீப்பர்ஸ் படர்ந்து போகும். Do you understand what I am saying? Clear? So இப்போமியா அல்பா அதனுடைய அதில் வந்து அந்த ஃப்ளவர்ஸ் ப்ளூமிங் எப்படி இருக்குன்னா இட் அப்போஸ் டூரிங் நைட் டைம் அந்த மூன் லைட்டில் வந்து அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ப்ளூம் ஆகும். டே டைம் that is closes, the flowers closes. Do you understand what I am saying? Photonasty na enna? So that movement of the part of the plants responds to the light. Movement of the part of the plants responds to the light. So light பொறுத்து அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு. It is in short period response. So what are the examples? I have given two examples. Taraxacum officinale. Taraxacum officinale இதுல வந்து flowers வந்து it's bloom during the morning. Okay, morning time bloom ஆகும், evening time close ஆயிடும். Do you understand? Ipomia alba is a moon flowers plant. So it opens during the night times. And the flowers வந்து open ஆகும் during the night times. Okay, and morning time the flowers closes. The flower closes. So night open bloom ஆயிட்டு காலையில வந்து close ஆயிடும். Do you understand what is an photonasty? I hope so you are very clear with that photonasty. Next one we will see that Thigmonasty. Now you are able to define the definitions. Okay, உன்னால அந்த இப்போ வந்து இதுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுக்க முடியும் உங்களால். ஸோ எப்படி முன்னாடி நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா photonastic definitions, அதே தான் உங்களுக்கு photonasty the part of the movement of the part of the plants responds to the touch. Responds to touch. Movement of the part of the plant responds to the touch. That's we call it an thigmonasty. The thigmonasty very interesting. நீங்க Venus flytrap பார்த்திருப்பீங்க. Venus flytrap. Okay, the Venus flytrap plant வந்து ஒரு insectivorous plant. இது அதுதான் ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கும் இந்த டச்சில். ஓகே, ஸோ Venus flytrap ஒரு insectivorous plant. அது என்ன பண்ணணும்னா அதனுடைய லீஃப் இப்படி ஓப்பனில் இருக்கும். ஓகே, அதை சுற்றி அந்த ஹனி நெக்டார்ஸ் இருக்கும், அந்த ஸ்வீட் ஃப்ராக்னன்ஸ் வந்துன்னு இருக்கும். என்ன நடக்கும்னா இந்த இன்செக்ட் வந்து அதில் உட்காந்துட்டு அந்த ஸ்வீட் நெக்டார்ஸ் எல்லாம் அட்ராக்ட் ஆகிடும், அதில் உட்காந்து வந்து ஸ்டிக் ஆகிடும். ஓகே, அதனால எஸ்கேப் ஆக முடியும். as soon as it touch the leaves, no, this leaf Venus flytrap leaf will close. ஸோ அந்த இது in between கேப்பில் வந்து இந்த இன்செக்ட் ட்ராப் ஆகிடும், அதாவது மாட்டிக்கும். ஸோ that will be captured by the Venus flytrap leaves, then it will be digested. எதுக்காக அது வந்து இன்செக்டை சாப்பிடுதுன்னா பிகாஸ் ஒரு சில பிளான்ட்டுக்கு வந்து நைட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கும். இந்த நைட்ரஜன் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மினரல். ஏன்னு சொன்னால் அது வந்து க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ட்டை டிசைட் பண்ணிட்டது. அதனால தான் நம்ம யூரியாலாம் போடணும், பிகாஸ் இட் மேக்ஸ் த பிளான்ஸ் டு க்ரோ ஃபாஸ்டர். அந்த நைட்ரஜன் சப்ளிமெண்ட் இருக்கணும். ஸோ ஒரு சில பிளான்ட்டு அது வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணி அதனுடைய ஃபுட்டை அதே ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் இட் ஹாஸ் டு டிபெண்ட் ஆன் திஸ் இன்செக்ட். ஓகே, இந்த இன்செக்டை சாப்பிட்டு அதுலேருந்து நைட்ரஜன் எடுத்து அது க்ரோ ஆகுது.
So that's why the Venus flytrap catch the insect. Okay, insect capture பண்ணிட்டு அதை digest பண்ணிடுது. Okay, by producing certain types of the lytic enzyme in the leaf. Do you understand what I am saying? So Venus flytrap is an best examples. Venus flytrap is an best example for the Thigmonasty. Shows fastest movement, fastest response to the touch. Do you understand what I am saying? So next example is Mimosa pudica. Mimosa pudica, that is we call it touch me not plant. தமிழ்ல வந்து தொட்டால் சுருங்கி செடின்னு சொல்லுவோம். So Mimosa pudica is that botanical name is a touch me not plant. What is the botanical name of Venus flytrap? நான் சொன்னேன் இல்லையா, Venus flytrap. What is the botanical name of Venus flytrap? Diana. Dionia massibula. Dionia massibula. Okay. So Venus flytrap உடைய botanical name வந்து Dionia massibula. Mimosa touch me not plant உடைய botanical name வந்து Mimosa pudica. Do you understand what I am saying? Got it? Clear? So Thigmonasty. Thigmonasty na இப்ப என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? Is a response. The movement of the path of the plant responds to the touch. So response and the touch பொறுத்து அதனுடைய strength of touch பொறுத்து அந்த plant உடைய response இருக்கும் compulsory. Okay, that's we call it Thigmonasty. Thigmonasty example வந்து உங்களுக்கு Venus flytrap reason, it shows the fastest response to the touch, then Mimosa pudica. Okay, Mimosa pudica is nothing but a touch me not plant. And the Venus flytrap உடைய botanical name பாத்தீங்கன்னா Dionia massibula. Okay, Dionia massibula. Dionia massibula. That's a Venus flytrap. Okay, touch me not plant botanical name வந்து Mimosa pudica. So that's this both are shows the Thigmonasty. Do you understand what I am saying? Next, let's move on to the next one is then Thermonasty. Let's move on to the Thermonasty. Thermonasty. Okay. What is Thermonasty definition? Response to change in the temperature. Change in the temperature. So temperature பொறுத்து அந்த Thermonasty activity இருக்கும். Okay. So அதிகமான temperature ஒரு சில பிளான்ட்டுக்கு blooming ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அதுக்கு அதிகமான temperature அதிகமாக இருந்தால் தான் flowering state வரும். I means it will bloom. Some of the plants it will bloom as the temperature increases, அதனுடைய blooming activity increase ஆகும். Okay. So ஒரு சிலது at low temperaturesல example இப்போ நம்ம moon flowers பார்த்தோம் இல்லையா, moon flowers வந்து low temperatureல bloom ஆகும். அதாவது moon lightல தான் அதனுடைய flowers வந்து blooming process நடத்தும். Moon flowers. Okay, moon flowers and the wavelength of the light will be very less, and so there the temperature also will be less. So during that time that moon flowers bloom. Okay, so all these responses due to the change in the temperatures. Okay, and the Thermonasty is associated with the response of the temperatures. The temperature பொறுத்து தான் அதனுடைய plant உடைய response இருக்கும். Got it? Thermonasty, response to change in the temperature. So examples: tulip. Tulip flowers. And the tulip flowers blooms as the temperature increases. Tulip flowers blooms as the temperature increases. அதே போல moon flowers bloom as the temperature decreases. Do you understand? Clear? So Thermonasty என்னன்னா, it is a response
the plant shows response to the change in the temperature. Response to the temperature. Certain plants they bloom during that high temperature as the temperature increases, and certain plants they bloom during at low temperatures, okay, as the temperature decreases. So example for tulip flask blooms as the temperature increases. அதனுடைய blooming activity, tulip plant உடைய flask blooming activity எப்படி இருக்குன்னா temperature அதிகமாக blooming வந்து நிறைய நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே moon flask வந்து temperature குறைய அதனுடைய blooming activity அதிகமாகும். Okay, do you understand? I hope so you have understood what is Nastic movement. The Nastic movement என்னன்னு உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். The Nastic movement என்றது it is an response, immediate response, okay, the response to the temperature, to the light, to the touch, all these things. So Nastic movements non-directional movement, and it is a growth independent movement, and it's a reversible movement and temporary movement. All these things are Nastic movement. Okay, so under the Nastic movements we have discussed the different types. Number one is photonasty. Photonasty na the movement of the plant's response to the light. Movement of the plant response to the light. Okay, that we have seen. And next one we have seen is an Thigmonasty. Thigmonasty na so the movement of the plant's response to the touch. Response to the touch. Clear? Then we have discussed about the Thermonasty. Thermonasty, the movement of the plant's part, the response to the temperature, changes in the temperature. All these things you should remember and study well. And let's see the differences between the tropism and Nastic movement. Tropic movement and Nastic. Tropic movement. Tropic movement and Nastic movement is a unidirectional process. It is non-directional. Tropic movement is the non-directional. Got it? Next one is a growth dependent process. Tropic movement, growth dependent process. But it is a growth independent. Growth independent, okay, is an irreversible process. This one, the Nastic movement, is a reversible. Reversible, then shows slow response, fast response. Do you understand? These are the differences between the tropic movement and Nastic movement. So in tropic movement, that's a unidirectional movement, and that one is a non-Nastic movement, is a non-directional movement. And the tropic movement is a growth independent process. Growth dependent process, and Nastic movement is growth independent process. Okay, tropic movement is a reversible movement. Is it? The tropic movement is an irreversible. Tropic movement is an irreversible movement, and the Nastic movement is reversible movement. And tropic movement shows slow responses, and Nastic movement shows a fast response, immediate response. So we call it a slow and immediate response. Okay, immediate. Thank you for watching my classes.